Christmas flies by, and you're fine. You promised me a favor, so Warsaw sounds perfect. Warszawa! Warsaw! Warsaw! Last stop, Warsaw. Time to wake up. It's clouding over. The weather is like my mood. Aside from the circumstances of the funeral bringing you back, you hadn't thought of ever returning here? I hate this city. It always makes me think of the stench of vodka, sweat, and urine. Corruption, poverty, and trust me, no justice but street justice. I'm sure something must have changed since you left. But probably not for the better. What about the people? Those close to you? You'll never miss them? The only person I consider close is my sister. But Varsovians? Let's see. Workers are striking. They want to take advantage of the Tsar's visit to Warsaw. The protests are being violently suppressed. Last week, around a dozen people were killed. Polish Socialist Party militants attacked a train. They stole money, bonds, and explosive materials. They're also suspected of robbing a transport of Dutch pomade. The socialists in Warsaw must look pretty sharp then. Further along, we've got murders, muggings, and poverty. The newspapers feed on sensation. Remember that in darkness, even a small spark can be seen clearly. Even I can feel hope from all the people riding with us. Can't you? Even without my powers, I can tell that hope is bringing people here from all three petitions. Miners, steelworkers, governors, maids, speculators, thieves. I've forgotten to read a few of our fellow passengers' possessions, and I know that hope can have many faces. Will you share that knowledge with me? There's a terrified woman riding with us. She's either running away or in hiding. I think that gentleman is smuggling something, because excitement is all mixed up with guilt inside him. And this dandy, he's going whoring. If there's something I've learned in life, Victor, it's never to neglect the horse. Warsaw, end of the line. Welcome to Warszawa. I think the time's come to ask where you plan to stay. I'll let you know when I come up with something.
No i witam was bardzo serdecznie w trzecim odcinku z serii Thaumaturge. W poprzednim odcinku, oczywiście jeśli oglądaliście, to wiecie, że złapaliśmy sobie salutora Bukawacza i dostaliśmy się do Warszawy po niestety niezbyt przyjemnym liście od Ligi. Zobaczmy, co tutaj możemy znaleźć. Okej, musimy się udać na pogrzeb ojca na Powązkach. Dobra, zobaczmy, gdzie nas prowadzi tutaj ścieżka, w tą stronę, czyli tam na schody jednak. Myślałem, że w drugą stronę, że to strona opcjonalna, ale zobaczmy, bo mamy chyba punkt taumaturgii do wydania, oczywiście. Możemy dodatkową umiejętność sobie wykupić, albo możemy, jeśli mamy tutaj salutora, to wydaje mi się, że opcjonalnie te będą, więc weźmy tego, dobra. I lecimy dalej. Czy coś jeszcze jest tutaj opcjonalnego do zbadania? Nie, no po prostu musimy iść tutaj. Okej, jesteśmy na jakimś peronie chyba. Tutaj na pewno będzie coś do przeszukania, więc zobaczmy. Ulotki antytaumaturgiczne. Obywatelu, strzeż się taumaturgów, którzy działając potajemnie i w zmowie pragną doprowadzić do upadku gospodarki, a tym samym przejąć zupełną kontrolę nad społeczeństwem. Chronimy nasze dzieci przed tymi degeneratami czekającymi na dogodny moment, aby przyjąć kontrolę nad najbardziej niewinnymi umysłami i duszami. Pozbądźmy się tych pasożytów. Najnowsze badania dowodzą, że mózgi taumaturgistów są wypalone na skutek myśli sprzecznych z naturą, wobec czego nie można ich traktować na równi z normalnymi ludźmi. Działajmy teraz, zanim będzie za późno. Okej, Warszawa chyba nie jest do końca przychylna taumaturgom, chociaż pamiętajmy, że to jest 1905 rok i tutaj no Rosja rządzi twardą ręką. Tygodnik Kraj. Ciekawe, czy te wszystkie tygodniki, które tutaj znajdujemy, to są faktyczne tygodniki, które wtedy były wydawane w Warszawie. Ciekawe, jeśli wy wiecie, to napiszcie mi w komentarzach. Zobaczmy, co na tablicy znajdziemy. List gończy, a Baurycy Niedzic. Ciekawe, czy będziemy go kiedyś mieli okazję znaleźć gdzieś tutaj w mieście. Tutaj też coś leży. Nie będę wam wszystkiego tutaj czytał, bo bym was pewnie zanudził. Nie każdy jest chętny na wysłuchiwanie takich znajdziek. Ale zobaczmy, czy może naszą percepcją coś tutaj znajdziemy, bo okej, tutaj coś jest. Ulotki rewolucyjne. Oho, zdobyłem tyle doświadczenia, że kolejny punkt taumaturgii. Ej, mega dużo punktów taumaturgii się tutaj dostaje. Dosłownie co parę znajdziek dostajemy punkt taumaturgii i możemy sobie tutaj sporo rzeczy ulepszać. Więc ulepszmy sobie. Dzisiaj mam ochotę poużywać trochę właśnie tego bukawacza, więc użyjmy sobie tutaj punktu, aby wykupić nową umiejętność. Katusze cierpienie 5 otrzymuje obrażenia od 3 do 4 na końcu każdej rundy. Okej, czyli to, co my dostaliśmy od właśnie bukawacza podczas walki z nim i traciliśmy po prostu punkty życia co rundę. Więc to na pewno może się przydać. Teraz idźmy tutaj, wyjdźmy stąd i czy będziemy już na placu gdzieś głównym w Warszawie? Akt pierwszy, miasto, które nie zapomina. Why such a crowd? A circus has come to town. These are troubled times. Brothers turn against brothers. Russia has had enough bloodshed. The violence must stop. When socialists attempt to divide Russia and her subject nations, to dent the sword that smote the enemy at Grunwald, this demands my decisive action. Thus, by my grace, I hereby appoint as Governor General of Warsaw, Georgi Antonovich Skowon. A butcher. Warszawa! The time for leniency and indulgence is over. From the moment this office is bestowed on me, no forces hostile to the subjects of Greater Russia will have any further right to exist. None! Whether it be brutal socialist subversives, communists, Jews, or other satanic provocators. He sure knows how to unite a crowd. Pardon me. Are you Polish? Yes, I feel Polish. My name's Wiktor. Wanda. This is Russia here. Like it or not. Warszawa!
Время террора закончилось. Иди нахуй! My first decision as Governor General of Warsaw. Aresztować. Great heroes in their sense of timing. Of course, now they're the first ones in the fight. Samobladanie, Poliaki. We want that rebel. The loudmouth. Damn. What happened? Be a gentleman. Please kneel and tie my shoe. Nie wiem, co ona tu kmini. Wykorzystałbym tą dumną odpowiedź, ale no nie wiem, czy ona tutaj nie ma jakiegoś pomysłu na coś, więc po prostu spróbuję to zrobić. I didn't dare suggest it myself. Can I ask you a tiny favor? The Russians can't find out about this. The military is just looking for an excuse to suppress the crowd, and these workers are dreaming of thrashing a Russian gendarme. Either one of you confesses to disturbing the peace, or всех забирай. We'll take you all in. You can't handle all of us. Can you get us out of here? I think I'm open to any kind of suggestion. With a book like that, I'd find out what would convince one of these bastards to let us go. Or I'd take on that self-appointed leader of the proletariat. Interesting strategy. Who are you, really? A damsel in distress. Those don't usually hide ammunition in their stockings. Can I explain it to you another time? For instance, I could disclose to a soldier that you came here with ammunition under your skirt. Maybe we should see who they believe. A respected lady of Warsaw, or a common magician who just 100 years ago would have been burned at the stake. Well, since you asked so nicely, I'm going to take a look around. Dobra, widzę, że tutaj się chyba nie wydostaniemy, bo pilnują nas tutaj z każdej strony. Ajajaj, no niezbyt fajne czasy. Pogadajmy tutaj z wszystkimi. Do you think it's a good idea to stir people up and send them to face bullets and bayonets? What do you want then? My whole life on my knees? Kissing Ruski's ass? I was trying to keep from dragging ordinary people into the fight. They won't expect us to strike first. How many are coming with us? Let's see for ourselves. Okej, nie spodziewałem się, że to od razu tutaj wyjdzie, ale mamy... O kurde, mam tutaj dwie dodatkowe umiejętności. Weźmy tak, widzę, że to można i tak edytować za każdym razem. I stańmy do walki. Są tutaj dość potężni. Wybierz siebie lub salutora. Możesz przeglądać umiejętności zarówno swoje, jak i salutora. Pozwoli ci to zaplanować każdy atak. Przywołanie innego salutora. W dowolnej chwili możesz wezwać innego salutora. Zielona ramka otaczająca portret salutora oznacza, że jest on wyjątkowo skuteczny w walce z danym wrogiem. Przeczytaj znajdujący się nad salutorem opis, aby zrozumieć, dlaczego przyda się właśnie teraz. Okej, i czego my się tu dowiemy? Upér będzie tutaj lepszy niż bukawarz w tej walce. Pozbawienie skupienia przyniesie lepszy efekt przeciwko temu wrogowi. Okej. No to weźmy liberum veto na nim i jeszcze użyjmy rozproszenia na nim. Wiecie co, użyjmy najpierw tego, żeby mu to brało co rundę trochę życia. Okej, czyli to jest takie dwuetapowe i będzie mu więcej brało. Dobra, to zrobimy tak, a u tego weźmiemy... Zrobimy to... Dobra, weźmiemy... Dobra, wytłumaczę wam. Najpierw u tego po lewej zrobimy mu, żeby mu brało co rundę maksymalnie najwięcej punktów życia, a tego po prawej będziemy nawalać i oni się sami powykańczają. Przynajmniej tak mi się wydaje. Okej, no ja mam jeszcze 30 punktów życia, a ten traci po 9. Widzicie? To jest masakra, więc dalej lecimy tutaj na tego. Tamten się sam wykończy i to za chwilę.
ten mój ziomeczek tutaj, pomocnik, on coś robi w ogóle? On zaatakował chociaż raz? Chyba nie bardzo. Więc dobra, użyjmy rozproszenia i od naszego upyra krwawej pokuty. No i widzicie, ten już padł, a w ogóle nie atakowałem go, tylko użyłem właśnie tego krwawienia na nim i tak wyszło. Dobra, teraz możemy wstrząs mózgu zrobić, bo już mu całe skupienie zeszło. I czy on padnie na raz na strzałach? Padnie, dobra. Oj, następni przyszli. Cechy. Wrogowie mogą posiadać cechę, która uodparnia ich na twoje ataki. Cechy są przypisane do poszczególnych wymiarów i mogą zostać uśpione. Okej. Usypianie cech. Aby uśpić cechę wroga, zaatakuj go salutorem, który pochodzi z tego samego wymiaru co ta cecha. Uwaga, jeśli nie posiadasz wymaganej siły wymiaru, możesz odebrać przeciwnikowi całe skupienie i wyprowadzić silny atak. Zaatakuj upyrem, aby go uśpić. Okej, no to czyli na spokojnie. Ale czy jeśli ja go uśpię, to mu całe skupienie wyjdzie? Najpierw użyjmy tego na spokojnie i upyrem go zaatakuj. Planowany atak, kurczę, mega mało to wszystko zadaje. Użyjmy tego. Okej, czyli i tak muszę mu to skupienie zrzucać. A ta cecha to... Do czego to chodziło? Okej, że on był odporny na moje normalne ataki. Dobra, użyjmy tego. No i upiorne upojenie i powinno wyjść już idealnie. Okej, mój pomocnik się obudził. Gdzie to już dostałem? Strzała z wiatrówki jakieś? Czemu dostałem bombę? Zabrali mi rewolwer i moją księgę, no nie. Szulski. Wiktor. One of those Szulskis? Yes. My condolences. Now, profile. Thank you. What you pissing in the bucket for, asshole? Where else am I supposed to? Brown in the bucket, whiz on the wall. You better remember that, too. That bucket's gonna last you guys till tomorrow. Can I use the phone? Ciekawe, czy jeśli byśmy jakoś spróbowali przekonać tych strażników, to czy też byśmy wylądowali w więzieniu, bo wydaje mi się, że w areszcie nie wydawało mi się, że wylądujemy już w 3. odcinku. Zobaczmy, co tu jest. Ulotki rewolucyjne. Bracia, 11-godzinny czas pracy zabija nas dzień po dniu. Wzorem robotników z fabryk niemieckich i angielskich walczmy o skrócenie czasu pracy do 9 godzin. Weźcie udział w strajku, odłóżcie swoje narzędzia i przystąpcie do walki o naszą przyszłość. What are you staring at, Ganef? I don't know what that means. Quit squealing. First time in the big city? Have some respect if you don't know who you're running your mouth at. He's one of them that went after the Ruskies with his bare fists. Okej, czyli możliwe, że jeśli byśmy przekonali strażników, to również byśmy wylądowali w więzieniu, ale moglibyśmy wybrać inną ścieżkę. A teraz wykorzystajmy naszą skazę dumy. I showed a couple of Russian soldiers when I think about the petitions. I have moments like that sometimes. And I gave it to some Ruskies in the kisser, too. There's this red-bearded fella sitting there. I glassed him in the face, then kicked him in the bean, and wham! On the floor. And I pinched his billfold, too. Did anybody ask you? Shut your damn trap. Well, are you from somebody? What about you guys? Sonny, I've still been running the protection racket with Crook at the Ruzhitsky Bazaar. My dad used to work for him. But that was back in the day. Apart from that, I stay straight. I only hassle the Ruskies when I get a little loaded. And I'm with the Shivs. Bullshit! You ain't with the Shivs. Don't you go talking crap about the Shivs, cause I know them. You better give a fuller explanation, cause I lose respect real quick. I'm sensitive about folks like that. Who you from? My name's Wiktora Szulski, and I work on my own behalf. All right. Respect. First of all, I am a Thaumaturge. Now them, I got respect for. I know one really decent Jew from Povishla, who's a wizard too. How about you? You got a foreskin or what? Is my foreskin any of your fucking business? Well, no. I was just... Schmuck.
but you don't look like much of a Warsaw lad. You should not judge a book by its cover. A tough guy, like a real Warsaw lad. I was born here. Now I've come home. Welcome to Warsaw. Okej, coś jeszcze tutaj mamy jedno do zbadania. Aha, możemy sobie usiąść, okej. I wouldn't call you a master strategist. You got away from the station, so theoretically, we achieved our goal. You're not losing your sense of humor. I guess this isn't your first time in a place like this, is it? You'd better tell me if you managed to get rid of your ammunition. If I hadn't, I'd already be locked up at the Citadel. I admit your behavior did successfully distract the Ruskies. You're welcome. All right then. What's such a gorgeous, hairy mug doing in a crummy place like this? We've got a little time to kill. Maybe now you can tell me more about yourself. You seem to know your way around this setting. You been here often? I'll take that as a compliment. And sure, sometimes, if the cause demands it. What cause? Let's say I know certain folks who'd find poles like you useful. Dealers in stolen Dutch pomade? Donut connoisseurs. They met at Burke Rotblitz's cafe. Czasem żałuję, że tutaj nie ma polskiego dubbingu, jest tylko angielski, no ale też to rozumiem. W końcu nie jest to jakieś ogromne studio, a być może kiedyś i dostaniemy nawet polski dubbing. Zapytajmy to. What exactly do your friends do? I'd be glad to tell you, over coffee and jam donuts. I'm afraid all of these screws might have more questions and want to keep you here longer. Then you won't just miss out on the pastries, but also an adventure worthy of a great cause. Szulski! I see you won't be hanging out here long either. Okej, możemy już wyjść? Czy co tutaj będą od nas chcieli? Szulski, this yours? That's right. Then take it and get out of here. Thank you. Nie dopytywałem, dlaczego tak szybko wychodzę. Teczka Wiktora. Mam swoją teczkę. Okej. Co tu jeszcze ciekawego wam leży na biurku? Teczka Wandy. Okej, widać, że ona tutaj nie jest pierwszy raz. Poszukajmy tutaj różnych rzeczy, żeby dostać jak najwięcej punktów doświadczenia i mieć jak najwięcej tych odblokowanych punktów w Thaumaturgii. Okej, no i mamy punkt Thaumaturgii właśnie. I odbierzemy sobie, może to sobie odbierzemy, żeby mieć jak najlepsze tutaj ulepszenia do tych umiejętności. Czy coś tutaj jeszcze znajdę, czy muszę iść? W sensie, może mi już się udać na ten pogrzeb, ale ja bym pozbierał tutaj te rzeczy, które wam pewnie w montażu jakoś pominę. Nekrolog Stanisława, czyli ojca naszego bohatera, powszechnym szacunkiem cieszący się obywatel, taumaturg, filantrop, przedsiębiorca, ojciec i mąż, zmarł nagle 31 sierpnia, przeżywszy lat 64. Za jego duszę odprawi się nabożeństwo w kościele w sobotę 7 września o godzinie 11 rano, na które pozostała córka krewnych, przyjaciół i znajomych zaprasza. Okej, czyli musimy się i my tam udać. Ciekawe, czy już spotkamy się tutaj z Ligią, czy jeszcze coś nas zatrzyma po drodze. Okej, jesteśmy już chyba w Warszawie. Jak się prezentujesz, Wiktor? Gdzieś tutaj powinien być też fryzjer i gdzieś powinniśmy dostać też płaszcz, bo mam edycję deluxe właśnie Thaumaturge, więc gdzieś powinniśmy móc to odebrać. Zobaczmy, jak prezentuje się mapa. Komisariat, zamknięte, 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 hotel, hotel, zamknięte, zamknięte. No, za dużo się tutaj chyba nie dowiemy. Dobra, w którą stronę muszę iść? Nie w tą, w którą idę, okej. Ciekawe, jak bardzo dobrze jest odwzorowana Warszawa, bo słyszałem, że dość dobrze. Może ci z was, którzy bardziej są obeznani jakoś z historią tamtych czasów, mogą mi powiedzieć, czy ma to sens, czy jest to tutaj dobrze odwzorowane. Musimy udać się na Powązki, chyba w taki sposób się używa szybkiej podróży, chyba tak. Okej, już jesteśmy bardzo blisko, tu mogę coś przeczytać. Klepsydra jakaś i tutaj ogłoszenia parafialne. Dobra, czy ja tutaj znajdę moją siostrę Ligię? Gdzieś tutaj powinna być, skoro zapraszała. Chyba, że to o którejś konkretnej godzinie ma być ten pogrzeb. Nie wiem, zaraz się dowiemy może. I'm sure you don't remember me. My name's Hayat.
Mordecai Hayat, I wanted to offer my condolences. Thank you. Please, forgive my prying. I know Mr. Szulski took nitroglycerin for his heart, but how did he pass away? Was that his cause of death? His heart? Mogę zakpić. Tego by chciał nasz bohater. No, ma skazę dumy, ale jakie są jeszcze opcje? Powiedz, że nie znasz przyczyny śmierci, zapytaj, czemu go to tak interesuje. No, szczerze, nie wiem. I'm curious myself. I haven't had a chance to find out. Yes, I understand. My condolences, once again. I'll leave you alone. I'm sure you want to bid farewell to your father. Idziemy. Okej, tutaj będzie. Kim ty jesteś, ziomeczku? I think I ought to arrest you, Thaumaturge. Put your hands down. Someone might see. You still haven't figured out who I am? Don't be surprised. The last time we saw one another was 20 kilos ago. Uncle Veronian? I will not keep you. The guy's probably all alone back there, among those vultures circling Stasio. I'm sure she'll be glad to see you. Go on. We'll talk later. Stasiu, więc jest tu niby angielski dubbing, ale słychać, że niektóre słówka są tutaj powtrącane z innych języków. Sister? Wiktor. I'm so glad you came. I wasn't sure if my telegram had reached you. I'm glad too. How are you holding up? All this caught me off guard, but for now I don't have time to think things through calmly. Look at yourself. What happened? Have you written to Mother? Yes, but what can you expect? You know what Nadia is like. It was never her style to show up for family events like this. It's getting late, and we've still got the reading of Papa's will ahead of us at home. And I'll leave you two alone. I suppose you've got your own matters to clear up. Fine, let's get this over with. So, it was me who got it right in the end. Back then, on the train platform, was the last time we saw one another. 15 years ago. After brief suffering, fell asleep in the Lord. Brief? I hope not. Did you write this yourself? A tyrant, bigot, and liar, mistakenly absolved, died after suffering all too briefly. That's better, and definitely closer to the truth. The day you died, you visited me in my dreams. I was a child when you hounded me out of here, and I remember you as you were back then. But in my dream you looked older. You gave me hell as usual. You didn't believe I'd succeed. You were wrong. I've come back with 2 salutors. I'm sorry there are so many things I didn't get to say to your face. All those years, I said them over and over to myself in my head. How you were never able to admit a mistake. You never sought blame in yourself. Someone else was always guilty, never you. Mother, because she wanted something for herself in life. Ligia, because she wasn't born a boy. Me, because I was born a Thaumaturge, but I didn't want to live following your principles. And now... Farewell, Father. Am I intruding? I was reflecting at the grave of my beloved father. You tricked me. I heard something else. Stanisław and I were acquainted. You might say I knew everything about your father. Mr. Wiktora Szulski, isn't it?
Your absence from Warsaw has happily come to an end, I hope. I don't think so. I intend to leave as soon as I wrap up my family obligations. I doubt we'll have time to meet again. Who knows? Again, my condolences. Coś mi się wydaje, że tu może być ważna postać dalej w fabule. My name's Kanieczkin. Iwan Kanieczkin. Goodbye. Zawsze jak ktoś mówi, że może się jeszcze spotkamy, to prawdopodobnie go jeszcze spotkamy. I guess I'm more tired than I thought. Okej, mogę coś tutaj przeczytać? Płyta nagrobna Józefina Szulska z domu Hohenlohe. Great grandmother Józefina, a Thaumaturge. Prababcia, cała rodzina Thaumaturgów. Grandpa Nikodem, a Thaumaturge. I barely remember him. No ciekawie tutaj się to zapowiada. Udaj się do rodzinnego domu na Śródmieściu Północnym. Okej, no to teraz to jeszcze zrobimy. Bo już z wszystkimi możliwymi osobami tutaj pogadałem, więc w tym momencie udajmy się właśnie do rodzinnego domu. We can go. The hardest thing was getting the lid of the urn. The scattering I could handle. You can play the clown, but I know how much this has cost you. I'm glad you went. Love at a funeral. Eros postmortem. Is it suitable for a young lady in mourning to fraternize with bachelors? Konstancja Szabłowska, the Warsaw Courier. Could I ask for a brief comment? Hyena. Thank you. And you, sir? Mamy skazę domę, tutaj chętnie ją wykorzystam. I suggest you leave. Otherwise, I'll overlook your womanhood and make sure you can never pronounce a single syllable correctly again. You'd permit that to happen, Judge? Maybe I should write about this. And who would let you print it? Someday the press will get the Russian boot off its neck, Judge. I'm afraid none of us will live to see the day, my dear. Come on, children. I'm sure my Pietia is already waiting for us at home. I'd love to see my cousin. Are you coming with us? Thanks. Get in. I'm sure the lawyer is already waiting for us. Okej, czyli idziemy tu, a mogę wejść do dorożki, czy nie mogę? Chyba mogę, ale to pójdziemy sobie tutaj z nimi, może przy okazji coś zbierzemy. Aha, bo to jest od razu tutaj ten tom, bo my już dojechaliśmy. Okej, nie zauważyłem. Miss, your guests have arrived. The lawyer's upstairs too, waiting. A trifle jittery. Wonder if the tea I made him was too strong. Thank you, Grażyna, dear. Let the guests wait. First, I want to take care of the will. I'll just wet my whistle and join you all upstairs. Make sure Uncle makes it upstairs sober. And I'll suggest you don't dawdle either. Master Victor, good God! Half your face covered, but I could tell right away it was you. You look just like your father in his youth. Completely his spitting image. Should I make you some cocoa, Master? It would warm you up a little. Make an extra creamy one for Ligia. Oh, I won't skimp on her. Now, your sister's putting a brave face on all this, but she's really having a hard time. It's lovely to see you again. But that's enough jabber for now. I've got the guests and the cocoa, and I've got to whip up some food for you all later. We'll talk soon. No tak, bo tu jeszcze będziemy musieli być na odczytywaniu ostatniej woli ojca Wiktora. Zobaczmy, czy coś tutaj nas prowadzi. Udaj się do gabinetu ojca na odczytanie, ale miałem tutaj kogoś sprawdzić, prawda? Miałem tutaj zadbać, żeby ktoś trafił trzeźwy na górę. Portret ojca. Okej. Kim tutaj jest pan? I don't want to put my foot in my mouth again. I already failed to recognize someone once today, but you look familiar. Well, I should think so. I was the victim of one of your starling hunts. Voronins must not be very memorable, cousin.
Pietya! Forgive me, and for shooting you as well. How are you doing? Just some heart problems, not a subject for today. I'm sorry about Uncle Stanisław. Forgive me for not coming to the funeral. I can't bear cemeteries. We'll have to meet up again. Goodbye. Poznajemy tutaj bardzo dużo postaci. Jestem ciekawy, czy której z tych postaci będą nam gdzieś może w późniejszym czasie towarzyszyć. O, mogę tu przejść w końcu, czy nie? Towarzyszyć gdzieś w fabule, czy nie? Tutaj ktoś jest. Aha, tutaj jest ta pani. 365 obiadów za 5 zł przez Lucynę C. Okej, to potrzebna książka. Inflacja nas cały czas dotyka, to może się przyda. Okej, punkt Thaumaturgi. I po to wszystko właśnie zbieram cały czas, żeby sobie tutaj poodblokowywać różne rzeczy. Ciekawi mnie tutaj, jak odblokujemy te pozostałe salutory. Wydaje mi się, że jeśli odblokujemy tutaj tą ścieżkę, to pojawi nam się jakieś zadanie poboczne, aby odblokować te pozostałe salutory, albo gdzieś może fabuła nas poprowadzi, tak? Zobaczymy. Weźmy sobie tutaj punkt w umyśle i lećmy dalej. Oh, I'm glad you're here. I thought I'd have to drink alone. So many goodies laid out for the guests. Having trouble picking something for yourself, Judge? But this was Stasio's. It was special. Amber liqueur with quinces. I think you mean quince liqueur with amber, right? If it's not here, I'm sure it's in the basement. But I won't grope around down there in the dark now. I've got my hands full. Now, I don't want to trouble you either. Victor, could you track down a little bottle for your uncle? I suppose I'm obligated to accept this mission. Good lad. A nephew like you is a treasure. Oj wujku, ja cię miałem tutaj, kurczę, utrzymać trzeźwego, a nie szukać jeszcze flaszki. Okej, co tutaj będzie w piwnicy? Ale może będą różne rzeczy do znalezienia. Więc portret matki, okej. Tutaj też coś jest. Pinot Noir of Oregon. Okej, ślad pewny Ligia, butelka czerwonego wina ze Stanów Zjednoczonych. Czy to? Chyba to nie to, czego chciał nasz wujek. Butelka białego wina. Jakąś butelkę mamy przynieść. O, i to jest to, czego szukaliśmy. Mamy też napisane, że to jest ślad pewny, więc to na pewno to. Idźmy tutaj do kuchni i przynieśmy mu raport, że wykonaliśmy misję. Mission accomplished? I think this is the one Uncle wanted. Yes. This is our little funeral battle. We would meet in Stasia's study after every funeral we went to, and raised a toast to the dead. And recently, we've been seeing one another more and more at such events. More and more. But this time, even he has left me. So, to an easy death, as Stasia and I used to say. How did he die? Hasn't Ligia told you? I haven't even had the chance to ask. He didn't suffer, but such images in the memory are better saved for later. I'd prefer to remember him as he was alive. What then? Am I drinking alone? Ciekawe jak to w końcu było z tą śmiercią jego ojca, bo nikt nie chce tutaj za bardzo nam powiedzieć. Znieśmy, bo kurczę... No co, z wujkiem się nie napijemy. May the ground be soft, Father. I'm not betting there's an afterlife. Well, obligation fulfilled. Shall we get to the reading of the will? Idziemy. Yeah, so let's find out what my father hasn't left No me. właśnie, też jestem ciekawy. Let's begin if everyone is ready. Would you all please take a seat? Ladies and gentlemen, by the power of my office vested in me by the grace of His Imperial Majesty, the Emperor of all Russia, I hereby testify. Mr. Szulski's last will and testament were prepared several years ago in the presence of Zaclav Fedorov, Esquire, that is, myself. My last will and testament recorded in the year of our Lord 1888.
In the name of the Holy Trinity. Amen. Therefore, my first irrevocable wish is to appoint as executrix of this will my daughter, Wiktora Szulska. Immediately after my death, an inventory shall be conducted in full accordance with the law. After completing the inventory, all my personal movables will be sold at public auction. And let the funds raised thereby be donated on the anniversary of my death to the beggars near the cemetery. The administration of the remainder of my fortune I leave, without restriction, to the person of my daughter, Ligia. I'm not even getting a teaspoon. All movables and immovables relating to the family enterprise I entrust to the care and administration of my daughter. I do not prescribe a method of administering them. I merely offer her one piece of advice. I wish that the business should be conducted with modesty, prudence, and honesty, as I have conducted it my whole life. Wspaniały człowiek. A joker to the very end. To my brother-in-law and oldest friend, Alexander Voronin, I wish to leave the following. My collection of muskets and 2 revolvers, dating to the uprising in memory of our first meeting. Stasio, I will have plenty to do in my retirement. Enjoy your retirement. Now, Mr. Fedorov, what did my father leave my mother? Victor, be serious. Nothing. There is a special item reflecting the absolute lack of any bequest to my former spouse, Nadia Fyodorovna Voronina. I would also like to come to the aid of my only son, Wiktora Szulski, by entrusting him with the use of my personal black grimoire, in the hope that he will be able to make good use of it. This is my last will and testament. Carry it out solemnly, though you may have found it burdensome. However, this last bequest poses a certain problem. Yes, it certainly does. And what is that, may I ask? I am not in possession of this grimoire. The late Mr. Szulski used it up until his death, yet no one left it with me after his passing. Meaning it's disappeared? Did father have his grimoire on him at the time of his death? It was only because of the grimoire that we could identify him at all. What actually happened? How did he die? A building collapsed on top of him. I don't know any other way of putting it. O, mieliśmy taki sen. The grimoire. Could someone have taken it? Perhaps. In all that confusion? But why would anyone want Papa's grimoire? An ordinary person won't use it. Would the Thaumaturge just happen to be passing by? Father had all his knowledge in there, but I don't know if it would be useful to someone other than him. I don't even know why he left it to me. I'm sure Stasio had a reason. A building? It collapsed on top of him? How? How did this happen? It was a day like any other. Papa had gone for his habitual walk. Every Tuesday and Thursday, he'd take a stroll to get some space, as he put it. When he didn't come back for a long time, I got the bad feeling something had happened. Then... we rode there together. An entire wall of a tenement had collapsed. There were 3 victims, including Stasio, who had the bad luck to simply be walking by. To see him there in that condition, it's beyond description. Where did it happen? Where was this building?
The southern part of Śródmieście, not far from the police station. Anyway, you can miss it. Of all the possibilities, this was the death that fate prepared for him. No ciekawy jestem, jak tutaj właśnie twórcy przewidzieli, czy taka byłaby najlepsza ścieżka, by faktycznie zawsze wykorzystywać tą skazę dumy, czy jednak nie. No zobaczmy, może nasz bohater się nawróci, ale moim zdaniem wykorzystujmy tą skazę dumy. He died as he lived, miserably. He couldn't have met a more fitting end after what he did to me. What he did to the Niedzicz family. You've got to know that Papa felt guilty, even if he didn't say so outright. I'm not going to defend him, but I can't criticize him either. Even I don't know what really happened back then with Aboryce. An accident is what happened, and father treated two kids like the worst disgraces in the world. As if it had been premeditated. When a person dies so suddenly, their unfinished business remains. We'll never learn what Stasio carried in his heart. What do you intend to do? I think we have to look for the answer in the place where it happened. With your sight, you can make out more in those ruins than I, or Uncle, or Detective could. This is a good lead, but is it the only one? And where are father's things at the moment? You're standing at the very center of his kingdom. Not everything has been sorted through yet, but you go right ahead. And the store? I should check that too. I've started stock-taking there to distract myself, and I don't want you to go in there before I've finished. As you wish. Father evidently knew a certain Ivan Konieczkin. Have you heard anything about him? Konieczkin? No, doesn't ring a bell. All sorts of people came to Papa's store. That doesn't mean every one of them might know something about the grimoire. That's true. You've got your work cut out for you. And Mordechai Hayat. Could that be a lead? I don't think so. He worked with Father, but he left more than a year ago. I don't know why. He was an assistant at our, well, my store. Do you know where I might find him? Sadly, no. Do you have any other ideas? No to chyba już wiemy, co będziemy robić w następnym odcinku. Now at least I can see how little I know. Maybe these scraps of information will lead me somewhere. Well, now that we know what's got to be figured out, forgive me, my darlings. I'm going to give my old bones a rest. I'll see you out. Goodbye, Uncle. And, Ligia. I'm sorry it happened this way. That I wasn't close by. The most important thing is you're here now. Chicken butt. Feathers? I know you. You're... I can't remember now.